I move over to the next, the last in this list of 8. From top to total is what I want to refer to. This also is an existing scheme which gets additional 500 crores. Many of the supply chains have been disrupted for the farmers, particularly during the lockdown. Operation Greens is a scheme which is running at the moment to take care of tomatoes, onions, and potatoes which are being cultivated, which come to feed the cities, and they've had very serious implication because they are perishable and they had to have distress sales. So farm level support needs to be given, otherwise such distress cannot be prevented. So the scheme features are such that they get 50% subsidy on transportation. They get also 50% subsidy for storage. This is a pilot which we extend for the next 6 months. It will be expanded and also be extended once the pilot phase is cleared. But this is something which has been given an accent now post the lockdown, because during the lockdown, vegetables were perishing, cities were wanting to have it, logistics affected, so there was a break in the value chain. टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पहले अगर देखा जाए तो टमाटो, ऑनियन और पोटैटोज़ के लिए दी जाती थी कि आपके लिए टमाटर, प्याज, आलू इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब इसको बाकी सब के लिए भी संकट की घड़ी में जब कोविड-19 के समय इसको 6 महीने के लिए एक पायलट के रूप में देखा जाएगा। കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന സംഭരണത്തിന് കൂടുതൽ സഹായം നൽകുകയാണ്. കൂടുതൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ഈ സഹായം വ്യാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടിയാണ് ധനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്. ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഔഷധ സസ്യ വികസനമടക്കം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 4000 കോടി രൂപ ഔഷധ സസ്യ വികസനത്തിന്, കർഷകർക്ക് 5000 കോടി രൂപയുടെ അധിക ഉൽപ്പന്നം സാധ്യമാകും. ഗംഗയുടെ ഇരുകരകളിലും ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനം സ്ഥാപിക്കും. തേനീച്ച വളർത്തലിന് 500 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് 2 ലക്ഷം തേനീച്ച കർഷകർക്ക് സഹായകരമാകും എന്നാണ് നേരത്തെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ധനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്. അതിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് തക്കാളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുതലായ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഭരണത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കൂടുതൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് ഈ സഹായം വ്യാപിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പുകൂടി ധനമന്ത്രി വിശദമാക്കുന്നു. ताकि वो अच्छे दाम पर समय आने पर बेच सके. I move over to speaking about the governance and administrative reform related matters now. There are 3 of them, and I go to the first one, which relates to Essential Commodities Act. The Essential Commodities Act is an act which exists from 1955. This is an act which is very important, especially when it was promulgated during those days where food shortages were common. Indian farmers were trying to produce but not adequately because of the agricultural impetus which was needed was just then beginning to be given. But however, when in 1955 it was passed, and subsequently also we had lived in days of shortages. Now what is happening is farmers are producing, there's abundance of crop. This abundance of crop sometimes also leads to issues because they would want to export. We don't permit them to export because we want to be sure that India prices don't go up. And because of the flip-flop, sometimes farmers don't get the benefit, some other times the consumers suffer. So this Essential Commodities Act requires an amendment. And that amendment will largely be towards making sure that cereals, edible oils, oilseeds, pulses, onions and potatoes will be completely deregulated. And therefore, unless there's an extraordinary situation, there will not be a requirement to invoke this Essential Commodities Act. Stock limits to be imposed will be imposed only under exceptional circumstances such as national calamities or famine, or if there is a huge surge in prices. Otherwise, there is no need for invoking it. So to that extent, limited to that extent, we would like to amend the Essential Commodities Act. No such stock limit shall apply for
processors, because today value addition happens at the doorstep of the food processors. Suppose he's kept stocks, and if the Essential Commodities Act comes into force, even his premises are raided and whole lot of explanation is asked for. Even for food processing industry it becomes a problem. So no stock limit shall apply to processors or value chain participants, or subject to the installed capacity. If they keep a certain quantity, that should be all right. Beyond the capacity is a different issue. So any exporter also will be given that facility so that export demand is not affected. Farmers' prices can be not affected due to uncertainty created by this. So there will be an amendment to the Essential Commodities Act. The first of the three reforms. कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था, कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से